You are! Complain, complain, complain! I ain't complaining, I'm just saying. You're not saying, miss. You're shouting! Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me, then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Всем привет, с вами снова я, Андрей. Это прохождение белого через перебыв с главным вновь приложением ходить. Red Dead Redemption 2 на PlayStation 4. Что же, начнем с того, что у нас... В общем, мы переехали, нашли находится I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Oh, wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, or whatever they changed it to. Here, give me that bag. We got work to do. We going or not? You want me to drive? Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Nothing. What do you mean you don't? Can I help you, mister?
Yes, I would like to post a letter. All right. Okay, no trouble. Thank you. Bye now. A very good morning to you. I'm trying. Try harder. I think this is everything. Thanks. Here, take that for yourself, okay? Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I Алло, know. Андрюш, я позабыл ваше расписание. Во сколько Андрей выходит So, вообще, когда мне you в get Дискорд everything? заходить? I think so. And some Ну, new Андрей clothes, I приходит... see. Здорово. Don't Во-первых, start. Андрей I can приходит wear в what I damn 4, well want. ну, на Like I стримы, told you, а начинаем my мы в 6, husband and I shared all the по work. МСК. I wasn't 6 some всегда little начинаем. wife with a flower in her hair making cherry pies all day. А на стримы I Андрей в don't 4 doubt подходит. that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep 20:00, my eye по-моему, out будет for another защита. one. I Ты don't сейчас, want no ты pity. уходишь уже или не Just уходишь? treat me equal and no. Если ты будешь на стрим, Сэдди попросила принести ей губную гармошку. Nobody's taking Найдём, nothing найдём. from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Hey, What you folks up to? just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool, You need to Sadie. pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over. That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! Shit! Let's get the hell out of here! Go! What move you ever made, lady? Пошел ДЗ делать, за тест по праву, ебал я право, микро все же сделай поближе, с ПК плоховато тебя слышно. У меня микро, у меня наушники перевернуты, потому что у меня у самого микрофон слева, но так как у меня плойка слева, а ее очень громко слышно, как она шумит. У меня наушники перевернуты, у меня микрофон как бы справа, то есть он как бы от меня, в другую сторону. Ну как сделаешь задание тогда? Подходи, ладно, я в общем-то тут до 6. They was gonna rob us. New pair of pants. Think you're landing rickets. Oh, I'm gonna run this son of a bitch down. Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. That's how you want to do it? You okay there, Sadie? Think I can't handle these fools? For you. Told you I could shoot blood, didn't I? I don't remember asking you to prove it. There, see? Not many still standing now. Oh, man, a goddamn pullers, you sons of bitches! Lady, you are enjoying this far too much. Yeah, you run, you goddamn coward! I think we're good here, Arthur. Nice shooting. All right, I'll drive us back. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Hey, you want me to drive? We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. You did good. But that
That's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Yeah. So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ripping Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. Won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Черепа. Черепа. Что тут делать-то надо будет? 5 выстрелов в голову, отбить налетчиков за минуту. Ну, метки, тут, короче, тут все дефолтное. Все дефолтное. Так. The man who saved my hide not once, but twice. What you want, Micah? Nothing. Just saying thank you, brother. I can call you brother, can't I? I think I like you even less when you're friendly. You're the first person ever told me that. Lots of problems. Mostly I drink too much. What's your problem with me? Nothing but the obvious. And what is that supposed to mean? It means go away. Just who do you think you are saying them things about me? I'm the dumb strumpet. Now get off. Look at me. Look at me. Miss Robert. All right. Y'all take care. And you be careful before you hit me. Marcus. You all right, Bill? Can't believe we're running away from Cornwall. What's happened to us? It was time to move. Okay, speak later. Okay, then. Так. Думаю, немножко пора сменить имидж. Немножко так. Еще у нас, по-моему, волосы отросли. Это я зря, по-моему, сделал. Не хотел не помадить. Надо, короче, это сходить к этому, как его, к цирельнику, чтобы нам волосы подправил. Вот. So, what do you think of the place? Seems fine. For now. Yep. Should buy us a bit of time, I hope. Well, I suppose I should be getting on. Sounds good. Так, куда бы я сходил вообще? Я вот, кстати, вот, не знаю, вот эти вот домики бы изучил, которые от нас тут неподалеку, потому что, по-моему, я в них не был. По-моему. Надо за штраф заплатить, потому что херня мне не нужна. У нас, походу, кстати, вообще даже 2 штрафа. Почему-то здесь 50, здесь 60. Заплатим тогда сейчас за них. Вот. И будем что-нибудь делать. Пойдем там, не знаю, животину ловить. Потому что пока что мы слишком много сюжета, блядь, мы прошли. Что-то я не хочу, реально.
Я не знаю, что-то я так неожиданно хорошо с ланкастера начал стрелять, но что-то, блядь, это не меняет того, что это ебанская винтовка. Она мне все равно не нравится. Не знаю, ну, конечно, можно ее прокачать, может быть, она будет получше, я не знаю. Но почему-то первое знакомство с ней было очень фиговое. То есть я нашел ее в подвале, да, она мне разблочилась, я думал, прям вообще такая крутая, раз тут, ну, типа, как только так находится, да. Получается, некоторых оружий нету в магазине, они, получается, находятся только через... Вот, только так. Тут ничего нету. Ладно. Ладненько, ладненько. Хорошо, давай дальше тогда. И там, по-моему, я везде был. Там я вроде везде был. По-моему, везде был, если честно. А я, по-моему, даже и здесь был. Да. Я и здесь был, помню. Тут был лагерь, а там еще мужик сидел, да, я здесь тоже был. Ладненько, тогда может куда-нибудь... Давай, короче, до Роудса. Я там штраф заплачу. Вот, и поскачем вниз Роудса. Посмотрим, что там. What the hell are you fools wearing? Oh, Jesus! Чё, блядь? Should have walked away. Пистолетчик херов. Я не знаю, почему мне дается плюс к чести за то, что я типа их убил? Типа потому что культист самое или что? Ну это как-то непонятно. То есть за какую-то одну херню меня обделяют, за то, что я там, например, наоборот убиваю людей, мне за это плюсик дают. Очень странно. Hey, mister. Hey there. You sure run into some nice folks out this way. All right. All the best to you. All the best to you, friend. Look out there. Yep. Ну, на этой красной ферме я был. Карточку находил. Ну, это какая-то красная ферма просто. Типа, ну, около рельса. Я там вроде был. Сейчас еще раз забегу. Всякий случай. Но я там вроде был точно. Я тут карточку подбираю. Ну, был. Вообще я хотел сейчас зайти, то есть я не хотел сейчас так рано стрим начинать. Я хотел зайти и пособирать ловцов снов. Ловцы снов. Вот эти вот штуки, которые на деревьях висят. Я хотел их собирать. Но именно вот этот квест, который мы сейчас проходили, он временный, оказывается. Потому что я отошел от лагеря, и он тут же пропал. Вот. За эту херню мне пришлось начинать стрим. Так бы я был, блин, я хотел пособирать хотя бы что-то реально. Но игра такая, не. Ты будешь собирать на стриме. Вот каким образом ты это будешь собирать, я не знаю. Ладненько. Так, это мы все заплатили. Ну давай, ладно, зайдем к вооружению, прокачаем ланкастер. Видим, ну на самом деле, реально, мне она винтовка не очень нравится. Ну почему-то она реально на миссии. Может быть, я так свой навык уже продаю. Стрельбы там и всего такого, но что-то не знаю. Ой, это опять этот чел. Hey. Hello, mister. Hey, it's good to see you again, friend. How you keeping? I'm miserable. Because of the leg? No, I'm used to the leg. I mean, I've been without it a whole lot longer than I was with it. Nah, it's the people. Yeah, a bunch of nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Why don't you leave? Leave? Well, I live here. They're my nasty, miserable people.
I've been hating on him for so long, if I forgot to hate him, I wouldn't know what day it was. Yeah, but you... Man, you ought to get out of here and you ought to stop coming back. That is something else. Good day to you. Ну это да, кстати, мы вот без своего старого окружения даже начинаем скучать, поэтому постоянно не скучаем по родине свою. Неужели я наконец смогу купить газету? Наконец-то. 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 Well, мужик. thought I might have seen the last of you. All right, what do you want? Так, давай карабин от Ланкастера. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. Weapon's only as good as its stock. Got some fine ones cut just for it. That's going to be great. That's great. That could really shine with some carbon in it. Золото все, конечно. Золото. Так, стиль гравировки. Орнаментальный, золото. Резьба. Орел. Но я его все равно как бы не увижу, но то разумеваю, что он там как бы оливковый. И лак. Listen, you won't take all day, will you? Так. Чё я тут еще не качал? А что такое? Который вроде прокачал. That gun seems to be well taken care of. Магазинный карабин вроде тоже. Well, if that gun ain't shine, золото не делал. glad you take care of what's yours. Этот прокачал, но золотом не делал. Во. Гравировка тоже золотой. Все равно какой толк, типа, я не вижу ее практически. Типа, какого она там цвета меня должно. Не корыжит. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. Interested in engraving some? Make that weapon your own. Так, отлично. Стиль гравировки. Да, просто разные какие-нибудь поставлю, чтобы хоть что-то различалось. Резьба. Опять же таки орел. Разумеваю, что он там, но на самом деле не вижу. Так, лак какой поставить? Так, компоненты еще раз проверим. Все стоят. You'll notice the difference. That's a wise investment. Тяжко, ну все стоит, окей. Ладно, надо так. Погнали. Так, двигаем тогда вниз Роудса. Посмотрим, что там да как. Вот. Может, мне там кажется, все-таки какие-то локации тут есть. Ну вот к этому домику даже для начала. Ну реально, я вчера смотрел. Hey, have you seen Gavin? You still haven't found him? Nope, but I won't give up. He's lost. One morning, I just woke up and he wasn't there. Someone must have taken it. Maybe he just left. Gavin? No. No. We were best mates. I mean, really, best mates. He'd never leave me. Never. Gavin!
I am so worried. Если найду, то скажу, что. Ну тоже интересно, можем ли мы его найти? Ну, наверное, можем. Это, наверное, рандомное событие. Ну, главное, некоторых людей мы уже по несколько раз встречали. Что довольно, вроде как даже мне, ну нет, мне это наоборот даже радует, что типа они не одноразовые события, а наоборот, типа там встречаемся с людьми снова. Так вот, в том доме я, по-моему, не был. Да и ну, я вообще когда-нибудь раз серая карта, вообще там не был. Okay then. What's this? Oh, hell, someone You showed fellas up. doing drills? What you looking at? March along. Там кто-то стоит, что ли, еще, подожди. Или мне так кажется. Да, там кто-то стоит. Это, походу, убежище их нет. Ну ничего, сейчас мы разберемся. Посмотрим сначала, что здесь. О, карточка. Неплохо. Плохо. Карточки-то я люблю, это я люблю, это я собираю. Я, кстати, так больше никаких рецептов-то и не нашел, по сути. Кстати, что за лошадь? Морган? Морган, хорошо. Так. Хорошо, пойдем тогда в тот большой дом. Я так понял, это их лагерь или убежище. Раз они там ходят. Так, стой тогда, наверное, здесь. Лучше подальше. Я возьму тогда. Что возьму? Ну, по дефолту свой магазинный карабин, потому что реально он меня никогда не подводил. Какой такой жестокий. Смотреть можно? Побывал на месте знаменитой битвы времен гражданской войны Скарлетт Медоуз. Столько юных жизней оборвалось там. Так, возьму, ну, я взял уже свой магазинный карабин и что-нибудь на ближней дистанции помповый. Помповый, как кому угодно. Get down and cover now. Ну, вот и все. Видел старую церквушку, но открылась мне интересно, не знаю почему. Сейчас уплетаем еще и...
Да, но меткий глаз я неплохо так вкачал. Ну, он за счет карточек качается, за счет дел полагивает. То есть, как бы, ну, понятное дело, что он у меня такой высокий. Ну, конечно, еще не настолько высокий, что уже прям на максимум. Нет, конечно, до этого еще немножко далеко. До этого далеко немного еще. Так, у нас масло. Масло, значит, есть. Так, а ну тут... У меня ничего не требуется чистка. Ничему. Ну, все чистое, тем более я недавно все прокачивал. Кошелек. О, карточка. Тут еще и вон и коробка сигарет. Вообще классно. Говорю, я люблю прям все это изучать. Мне изучать все, каждое строение, каждый домик. Практически в каждом месте тут есть карточка. Так. Ну и все, да, наверное. Видимо, все. Так, что, ну, у меня карта вообще обновилась, да, он тут зарисовал у нас. Зарисовал новыми, так сказать, штуками. Вот тут что-то есть. Вот сюда давай. Давай сюда. Так. Let's go, girl. Не знаю, по крайней мере, для меня говорят, блядь. Этим интересно заниматься. Мне прям, говорю, мне нет внимания от сюжета. Я не учусь, наоборот, не на сюжет. Ну и тут что-то так больше ягоды-то не попадаются никакие, которые мне для испытания нужны. Как одни ягоды были, так и все. Никаких. Даже тех же не встретил. Ягод вообще не попадаются. Иди еще один. Магазин и карабин там остался.
стал право, понял, что даже пытаться не стоит. Ну, у меня, кстати, его пока что вообще нет. Ну, точнее, нет, оно есть, но группы с отзывом, а у меня как бы нет. Оно у меня было. Интересно. Какое право, Red Dead Redemption, да, Кирилл? Право какое-то. Не помню. У меня 4 по праву вышло, не пиху. Там, знаешь, просто может иногда по рандому залетать. Вот некоторые вещи, ты вроде как бы даже их можешь не знать, но догадываешься. Смерть. Там. Блять, уходи. Сиди. Извиняйся, картошка. Просто я пока возьму, потому что реально забыл. Тут свое оружие лошади опять в этой. Весит только то, что преподы не преподы, видимо. Но, как говорится, в семье не без урода, но это, конечно, не ставочка какая-то, но я имею в виду, что кто-то злой, кто-то добрый. Вообще еще бывает иногда такая херня, типа, что преподаватель раньше был добрый, но, типа, на его доброте выезжали постоянно, и за счет этого он злой стал. Постоянно типа жалел всех, да, а потом это. И он настолько сильно запиздил ему, что типа хер вам все, короче, не буду вас жалеть, типа, и все такое. Кто вот так? Но опять же таки, это уже другой уровень, это не школа. Типа, там как бы в школе уже специально, типа, хотят 9 классов хотя бы, чтобы тебя жалеют, чтобы ты отучился и пошел дальше. А это уже не школа, как бы. Это высшее учебное заведение. Там типа никто перед тобой писать не обязан, поэтому. Ладно, опять телевизор подрублю, помолчу. Ну ладно. Блин, так хотя бы какие-то темы для разговора ты мне даешь, это получается. Ты вроде как меня смотришь и слышишь, а я не знаю, что мне говорить. О, опять сишки. Так. Опять сиги. Так, ты не его подбери, а сиги. Так. Да, тут, конечно, вообще большой домик-то. Привыкнем, наверное, к такой жизни, но опять же 3 года потерпеть и можно со всех ног. Ага. А потом работа. Там тоже не пошлешь. Не понял. В смысле? Бля? Сейчас как-нибудь попадем туда, не? Наверняка можем как-нибудь.
так там хотя бы платить будут. Ну, это тоже верно, но опять же, надо найти работу такую, что даже если маленькая плата, тебе нравится этим заниматься. То, например, можно ходить за 80 тысяч хуй знает куда, тебе это не нравится, блядь. Тебя там еще гнобят, там, чуть ли не пиздят. Вот. Ну, такую как-то работу мне неохота ходить. Да, конечно, 80 тысяч это охуительно, но если мне эта работа не нравится, то зачем мне ходить-то, мне мучиться мне. Банк с первым, что вспомнил. Бывает, бывает. Бывает. Да, неплохой тут домик, конечно, неплохой. Сейчас решил попробовать найти, как туда попасть, потому что мне кажется, что туда можно как-нибудь попасть. Ну вот тут, например, окно. А вот как же вот сюда забраться, это уже другой вопрос. Сейчас до того домика еще добегу. Ладно, даже лучше сделаем. А что списывать с контрастом, с проектора? Да, мы купили с Алика проектор. Ребята, кстати, считайся, списываю матеш, смотри твой стрим и выкачать смогу. Вообще схема 100 уровень. Вот там еще, кстати, подальше дом какой-то есть. А еще проблема некоторых заведений в том, что, ну, я имею в виду, что рабочих заведений, что они боятся брать неопытных. Но даже прикол в том, что где людям опыт-то взять, по сути, потому что они нигде не были, все везде берут типа с опытом. А где им, по сути, опыт-то взять реально, если они нигде не были? Нигде не берут без опыта. Вот в чем прикол. Вот глупая схема. Ну я и говорю, типа, блядь, вот у тебя вот нет типа рабочего опыта, мы тебе не будем брать, типа. Ну типа все боятся, что типа ты возьмут тебя без опыта, ты будешь там что-то херней заниматься. Ну возьмите, посмотрите, типа. Все равно вам от этого будет. Типа даже на испытательный срок что не взять, типа, даже вот. Беру же, типа, да там вроде как должны. Блин, почему мне кажется, что этот дом нашим лагерем будет? У него реально никак попасть нельзя. Вот тут окно есть, но я не знаю, тут вроде никак нельзя в него залезть. Видимо, походу, мы потом этот дом захватывать будем. И вон окно тоже разъеб, бля, я хочу туда попасть. Видимо, никак. Ну ладно. Ладненько. Обида. Текс. Давай вот до этого доскочим.
Вот тут еще рыба это королевская. Не королевская, короче, легендарная. Ой, я не знаю, ну что-то и охота рыбу ловить, а что-то не охота, знаете. Как вот занятие странное. В финалке этим любил заниматься, а то почему-то не хочу. Но придется все равно. 100% прохождения этим надо заниматься. Да, классно, конечно, ящик через текстурку. О! Дорогие фиги. Изобретение. Так что, все-таки падают повторки, что ли? Подожди. Реально повторки падают? Ой, ну это жопа тогда какая-то. Я походу сейчас реально повторка выпала. Да ладно. О! Вот это точно не повторка. Или нет повторка? Чё, блин, подожди, реально повторки падают? Бля, что за хуйня такая? Я думал, тут вообще реально повторки никогда не могут упасть. Очень странно. Жепа тогда какая-то. Опять что ли аллигаторы тут везде? Какой-то другой. Я реально думал, что повторки не падают. Бля, ну это хуйня какая-то. Серьезно. Я думал, типа я могу спокойно реально покупать постоянно, не бояться. Ух ты. Лол. Кто-то неудачно приземлился. Камыш обыкновенный. Ты вот это рисовать не будешь, нет? Не хочешь? Я нарисуешь, типа лодку так. Это как так можно реально залететь? Сюда, аж на такую высоту. Чувак, походу, вообще разогнался, просто дико, бля. Втопил на спидах. Lady, you're in a bad spot, huh? My horse collapsed. Now my leg's stuck. What does it look like? Go on. Go on, you got it. Oh, thank you. Yeah. I don't know what I would have done if you hadn't come by. No problem. Might have been stuck there forever. Oh, Moses. Poor baby. Все, я сделал, как сказал ранее. I'm sorry. Проекторы меня смотрят. Would you like a ride home, ma'am? Oh, thank you. You're a good man. Could you take me to Saint Denis? It's far, I know. Ну ладно, ну, блять, как обычно, чё. Как обычно, я уже был у своего этого места назначения, но ладно, подвезем.
Ладно, нам какую-нибудь плюшку потом достанем. You're a real angel, you know? 2 men gone by not long before you did and just kept right on going. Yeah, that ain't much surprise. Андрей вчера говорил, типа, видишь, я говорил, он раз пошел еще на 4 месяца. Андрей вчера говорил, типа, видишь, но вчера, типа, Денис так и сказал, типа, вот Кирюшин пришел, типа, ну, Андрей такой, а ты сомневался? И потом такой, Гил, тебе надо было деньги ставить. Вот, поэтому шутили вчера. Poor Moses twisted his leg. We went on as long as we could, but вчера про это you gave out right where you found Нет, ну me. мы там не шутили, просто я имею в виду, что типа Денис упомянул типа, тебя, и Андрей просто начал говорить. Sounds like you did the right thing, even if it cost. Guess I'm lucky my leg didn't break in the fall. My cousin Lucy broke her arm. They did her up in plaster of Paris. You don't say. One night, some real fancy-looking feller got curious about that plaster cast. Said he wanted to know what it felt like. Guess he got too curious. Poor Lucy was hollering all night. Her arm never did heal straight. Anyway, glad my leg ain't broke is all. Sorry, I'm talking too much. Still too shook up. That's all right, ma'am. You're safe now. You familiar with Saint Denis at all? Yeah. I'm over on the eastern side. Head toward the big cemetery. Несколько раз тут был. Look at all this. They say this is what the future looks like, and I say it's filthy. You know, I like to watch the boats sometimes, but the air stinks from them towers. Guess I should get used to it if it's the future and all. Not a future I want any part in. Me neither, mister, but what can we do? We just 2 people. До часов 9 МСК буду завтра на парой и с израпированием. Looks like home. We're close now. Thank you. I really love that horse. Poor baby. He liked carrots, you know? He'd eat them right out of my palm. He knew me by the sound of my voice, he did. It's always hard losing a good animal. We're here. I'd still be stuck there if not for you. Thank you again. Just glad I found you. You really don't. Well, thank you. Ой, теперь обратно чё? Теперь обратно сюда, блять. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Я даже не знаю. Ну, наверное, завтра я еще один день точно не уйду. Потому что, короче, блять, у меня какая-то... Бля. Нихуя у меня честь снизилась. Нихуя у меня сейчас честь упала, блять. За то, что я нечаянно мужика снес, блять. Хуять. Где-то 1458. А у меня было какое-нибудь ближайшее сохранение, например. 1457. Но я не знаю, где это было. Может быть, я за минуту заскакал. Сейчас попробую. Прям эту херню обожаю, реально. Просто реально случайность. Типа я не специально его сбил, но все, я преступник.
Ладно, вот я еще не сбил, да, чувака. Прошло автосохранение, мне повезло. Мне повезло. Тупо повезло. Что автосохранение меня спасло. Потому что что-то реально прям до хера. Вот реально, вот где вот сейчас человек был, и получается до начала этой полоски. С этого парня что-то. Как мужика сбил, что ли, или что? Как он отлетел, что ли, или что? С чего орнул-то именно? Не, ну реально, типа, вот даже реальная жизнь, то есть ты едешь такой, ты едешь, и на тебя человек вылетает, то есть у тебя зеленый горит, да, зеленый горит, ну, зеленый, ты едешь спокойно, да, посмотрел по сторонам, нет никаких машин, тебе человек под машину вылетает. И тебе скажут, все, ты виноват, блядь, ты виноват, вот примерно тут точно так же. Реально, я просто зашел в поворот, я его не увидел, я его сбил, и причем он сдох тут же, получается. Или как оно? Он сдох же, получается? Или как оно? А, ну это опять будет пиздиться, не надо. Не хочу. Это опять не драку нравится. Ранимый парень. Да ну хуй так какая-то реально типа. У нас настолько. У нас вроде. У нас какие-то везде прям люди злые реально живут. Ну я не про игру сейчас говорю, а про то, что реально у нас везде люди злые. Вроде как бы живем в таком типа круге хороших людей. А вот когда начинает, например, на работе, то все. Вот это хороший круг. Не, ну может быть люди вокруг тебя, которые с тобой работают, а может какие-то хорошие есть. Но иногда прям такие чмари попадаются, реально, которые набят, которые типа тебя не уважают. Добро мне выжить, ну да. Ну, поэтому типа, наверное, на работе все только за свою шкуру рвут жопу. Поэтому, как говорится, из зла появляется добро, а из добра появляется зло. То есть вот реально. Это вот прямо я вот эту фразу запомнил, прям вот вообще реально. Фраза прям вот такая охуительная. Из добра зло, из зла добро. То есть это вот реально. Вот этой фразы просто можно реально все объяснить. То есть тот человек, который мог... Вот реально я вот добрый человек, я вообще как бы, ну... Я даже не... Я вот... ко мне лезут, пытаются вступить со мной в конфликт, я пытаюсь решить его миром. То есть, ну, мне, когда доходит до драки, 5 раз реально сказал. There we go. Ёпта. Вася ворон. А где тут еще? Подожди. Где тут записка-то? Ага, вот это. Making a point with you. Мужик такой прям охуительный. Составлены фрагменты карты. А, мы полностью собрали. Ну-ка. Ну, если все так фрагмент карты, найдите убежище убийц с помощью карты.
Ну какой-то дом разъебанный, у которого есть подвал. Какой-то мост. И потом какой-то сейф, что ли, да? Или что это? Сможешь ли ты найти его? Мы найдем? О, лол. Что-то опять нашел. Семейная фотография. Фотография семьи рабов. Бывает, бывает. Так, обрывок газеты ловцов рабов. Награда $200. Чернокожий мужчина, называющий себя Кертисом Ройлом, сбежал от автора своего заявления в ночь 17 августа. Он крепкого сложения, примерно 27 лет от роду, а росту в нем 5 футов 9 дюймов. Он расчесывает волосы, а на теле есть старые следы от кнута. У него огромное выражение лица и быстрая речь. Награда $200 получит тот, кто поймает и доставит назначенного раба в тюрьму Роудс или мой дом Шейди Белл, что Скарлетт Мэдоуз, штат Лэймон. Джозеф Чарльз Уотт, 28 апреля 1859. Жестко, жестко. Что за хуйня? Что за красная хуйня какая-то? Кто тут? Кто, блядь? Змея, блядь. Смерть. Какая-то новая. Медноголовая. Не на костном состоянии. Главное, я же амулет прокачивал, типа, что я лучше качество получаю. Что за хуйня? Непонятно. Непонятно. Так, ладненько. И тут еще какой-то дом. Так, поехали. Поехали. Классика жанра. Ой. Подождите, не эти челики, которые самогон делали? О, здорово. Это опять они. We're working on a whole new batch. Had some ideas after last time. Got a whole new recipe. Gonna be so much better than the last one, let me tell you. We could really use some of the plant life growing nearby. I think you'd be able to help forage for it? Why not? World could always use more moonshine, right? Pretty sure there are some berries local to these parts. A bit of fruit might add something special to our shine. Really? Well, I have that on me. Go on, lazy bones. Toss the plants into the batch so we can test it out.
Малина и черника. Here goes nothing. Ну пробуй. Чё там? Так, с ягодками. That is damn delicious. We may be onto something after all. Sounds like we got ourselves a new recipe. I'd say we let it sit and then make up a new batch later. Thanks, mister. We got some money in that chest there. Grab some for yourself. Nice, thank you. Что-то ты написала, а у меня не вылетело. Я что-то не вижу, что ты мне написал. Ну какая-то херня, говорю, блять, у меня почему-то постоянно, иногда некоторые, я какое-то одно сообщение постоянно не вижу, которое мне пишут. Сверлят тут, блять, началось. Ладно, погнали дальше. Как-то странно, YouTube то ли сортировывает, я не знаю. I reckon you had enough, Pa. Enough? All I had enough of is you. We ain't had food in the keep for weeks. Oh, well, you ain't a babe in the crib no more. You full grown now, boy. Stop pulling in your pieces. You'd only gamble or piss it away if I did. You damn maggot. Who the hell you think you talking to? You need to learn some respect. This is why Ma left. Look what happened to you. Pa, there's someone in the house. Nate, go to your room. Yes, Pa. Get on out of here. Get on out, you hear me? Whoa there, partner, just take it easy. Get the hell out of my house. Что это за два негра, парни? Извините, это сейчас система. Извините, два афроамериканца. Что это? Кто это вообще? Что за люди? Жопы в квадрате. Да я что-то боюсь туда идти, блядь. Сейчас застрелят меня. А если я его застрелю, то мне минус честь будет. Странно как-то. Так, а что у нас по карте, кстати? Тут все, тупик опять, да? Тут тупичок. Блять, я мне говорю, мне прям хочется туда зайти, не хочется. Ну там, наверное, стоит. Короче, попробую просто
Где он? А он тебя тряхнул. Я сохранился, так что по приколу хочу. Я же просто по приколу его свяжу. Приколу. Я хочу просто посмотреть. Сейчас отпущу я тебя. Untie me, you bastard! О. Ради этого можно и... Why the hell are you doing this? Who you think you are barging into my home? Help somebody! Just leave him be! No! Please don't kill me! Take whatever you want, just leave! No, come on! My mom gave that card to me! Oh, leave me one of them at least! I'll bury you! Leave us alone, please! Так, ладно, я сейчас выхожу, развязываю бачка и тут же убегаю. Убегай! Все, я убегаю. Не надо мне говорить, что я там это, злой был. Освободил.
Hi there. How do you do? May I say you're looking lovely today? Thank you much. Блять, они специально мою эту выносливость ухудшают этими сишками, уже достался. Но я как бы радуюсь, наоборот, что они тут. Ой. 9 из 12. Еще 3, короче, мне звезды сцены нужны. Еще 3. Так. Видимо, тут больше ничего. Давай наверх соберемся. Ну, кстати, когда этого... Реально прикол. Я когда этого негра грабил, у меня даже ни черта вообще не... Ну, честь вообще не понизилась. То есть как-то... Нормально. Ой, простите, еще раз. Простите. Афроамериканец. Я не расист. Это сейчас подумает опять. Как так негром назвал? Извините, пожалуйста. Не, ну если бы я жил в Америке, мне бы за это в таблет прописали. Но я там не живу. Да и вообще... Не, ну у меня, конечно, по Рязани ходят афроамериканцы, но все равно. Если вот я вам это не скажу, но и не поймут они, наверное. Нет, но если я скажу нига, тогда да, это будет понятно. Если скажу на русском. Кто подумает, то я тут, блять, один. Кто подумает-то, я тут, блять, один. Ну, не знаю, кстати. Нет, подожди, 3 человека написано. Ой, опять на меня это... Гонит. Все, ухожу. Гонит на меня кто-то. Опять уже. Опять какой-то родовладелец, что ли, здесь. Я-то и ФСБ, ну. Кто-то третий, да, кто-то третий. Не пизди на один. О, теперь понятно, кто здесь. Кое-кто пораньше пришел. Блять, это что, по мне, что ли? Черт. Драный. Что за хуйня? Если я буду с ними пиздиться, то мне точно будет минус репа. Сейчас я быстро прям домик пробегу. Блять. Сейчас тут по мне пробегу, бля. Морской компас, блядь. Компас бери, блядь, быстрее. Мне сейчас за них минус репа будет, блядь. Блядь. Блядь, сейчас минус репа пошла. Блядь, короче, выкурил. А, я выкурил уже. Хватай сишки и бежим. Хватай сиги. Да хватай, блядь, да господи, вы ебаный, блядь. Дайте мне сишки взять. Бля, что происходит? Я не понимаю. Жду, короче, эти сиги. Жаль быстрее. Я за ними вернусь. Как-нибудь.
тупо в рабовладельческой, блядь, плантации ебаная. Это и так понятно. Ну, не шибко так за меня много, конечно. Награда. Фу, бля. Чуть не отмудохали на этом. Хоть тут возьму сиги. Ну, блять, опять вот одного хуила убил, и опять уже понизилось, блядь, лука. Чё ж так много снижает-то, господи? Чё, какая ему разница до этих, до рабовладельцев? Не пойму вообще. Какая-то странность вот эта вот. Я понимаю законники, но почему здесь рабовладельство? Ой, ладно. Обычно у меня в смысле все постоянно какая-то дичь полная. Так, ладно. Так. Так. Пошли оплатим штраф. Пошли оплатим штраф. Wait your turn. Almost done. I thought you were sweating a little. Thanks, partner. Чё, погнали в лагерь тогда? Тут по-моему, цирюльника нет, да? Нет, тут нет его вообще. Надо найти вот этот дом, ну, где серийный маньяк. То есть, короче, какой-то мост. Там, получается, лес какой-то, да? Типа переход через мост. И какое-то, короче, здание с подвалом в нем.
Ладно, идем. Метку убрать надо. Грейнджера надо почистить, кстати. Вообще херово состоит. Ёпта, 5 человек. И чё так? Небо красивое. Лол. Люди подскочили что-то. Всем привет, кто подходит. Ну я понимаю. Люди подходят хотя бы. Это вообще... Так, сейчас, короче, с дачем поговорим. Посмотрим, что он скажет. Будем на Ивана Серийного убийцу искать. Не знаю, ну вроде что-то похоже, я похоже где-то дом видел. А вот где вот это вспоминать надо. Вот это надо вспоминать, где я видел. Что за штука? С Микой, что ли, поиграть можно? Ну давай. Sit down, my dearest friend, and show me just what you got. And forgive me if I slip and stab you in the face. You know, I think the last time I played this was with Skinny and those boys and Strawberry. Какой-то другой, что ли, режим? Блять. Так, ладно. Это в смысле? Не понял. Ладно. Большинство кругов за 20 секунд неограниченной попытки. Четыре круга. Поехали. Блять. Бля. Лол. Всё. Ну это пока одна кнопка, тут легко. Так, смотрим дальше. Когда будет две кнопки, это будет нелегко. Это я не люблю. Так. А нет, то же самое. Блять. Да господи. Да господи. Все, я просрал. Да почему? Я не знаю, почему я нажимаю, типа, реально. Я до этого, я сейчас нажимал, нормально было, и почему так, я не знаю. Ладно. Ну, вообще это и легко говорить. Когда две кнопки, это вообще легко, это тупо тыканье. Просто тут главное, либо ты быстро нажимаешь, то есть можешь ошибиться, или либо слишком медленно нажимаешь. Так. 4 круга. Блять. Так, тихо. Да господи. Блин, ну последний. Ну все, походу, я не успел. 4 круга тоже. Все. Ничья.
И он начинает торопиться, короче, и херня получается. Сейчас все зависит от того, что сколько он кругов мне задаст. Oh, that hand is turning into ground beef. Hope you're ready. Come on, give up. I'm on the verge of losing my appetite. Oh! Ouch. Серьезно, как не понимаю. Еще раз давай. То есть, блин, она очень странная система, то есть вроде как работает. То есть, говорю, сначала почему-то нормально идет, а потом, хотя я вроде как не быстро нажимаю, то есть, не знаю, короче. Еще раз попробую. Самая первая попытка у меня почему-то лучше была. Я 8 кругов сделал, серьезно. You ready? Huh? Let's go. Чё это за херня? Почему так не работало до этого? Почему так до этого не работало? Серьезно? Вот я 7 кругов опять сделал. Чё? То есть, я не знаю, как эта система работает. Прикол, конечно. Сейчас на кругов не долбанет. Сейчас, наверное, 5 будет. Может быть, еще и 6-й успеет не сделать. Я не успел. Давай еще раз попробуем. Так. Я не знаю, как я это делаю. Вот почему у меня даже в первый раз это не работало? Почему в первый раз это не работало, серьезно? То есть вообще прикол. Как оно работает? Я не понял. Ну ладно, я зато вернул свои деньги. Работал. How you doing, old friend? Что скажешь, дальше? It's funny, us ending up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. You know, the world doesn't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that. But come on. Looks to be a nice day ahead. Hosea knows a good fishing spot. We leave now. Well, we'll catch the early biters. Come on. Бачите, опять пойдем. Да, рыбачить это... Скоро я, походу, буду всю рыбу ловить легендарную. Сейчас пока как-то... Ну, я уже пробовал, но у нас что-то не совсем получилось. My days are looking good along over Dutch. Always dream crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fishing. Ну, короче, 3 старичка идут на рыбалку. В общем, таки, ну, самое главное в банде. Ну, после дачи идем мы.
Ну, может быть, Хози тоже как бы, но... Мы вроде как правая рука дачи, поэтому... Passing you. Go on. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but no buts. Ну это со мной это будет сложно, но я постараюсь. Looks like law up ahead. Play it cool. Yeah. hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted man? And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy! Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train! Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry! All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. You fellas couldn't arrest a blind woman. Idiot. Now get after the others. Come on. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Get to the side of the train. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You are something else.
You cop bastard! I didn't do nothing! That's me now! That's enough! Damn it! Stay on him! Stop! Да, стамина у меня просто вообще ни к черту просто. Все красно. Постоянно. Какие-то проблемы, реально. То ли из-за того, что я CD курю, то ли что. Ну, CD курю-то я потому, что я карточки собираю. Ты, блядь. Ты, сука. Своим ножом поганым. Слушай, сейчас тоже нож достану. Мне будет похер на то, что мне сказать тебе не убивать. Сука, на. На, таблет. Искушение, да, но... Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Чё такое, у меня таблет раздул? Bring him out here. Deputy. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. What now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Да-да-да, был, ага. Are you familiar with the area here? No, not really. Работал прям вообще. On your right here, these tobacco fields. This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Да тут везде рабы одни. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Road, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. Я здесь был уже не один раз. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me?
Я здесь уже не раз был. Come on, partner, before he wakes up. Carry him over then. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out of a rebel Мы их gold, плантации видели. marrying cousins, А вот, кстати, на marrying сей плантации я был, и я чуть не отхватил это. Ну как, нет, я бы не отхватил. Если бы я дрался, то я победил. Но я, батька же, я просто я имею в виду в том, что не за то плантацию подать на эту. Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. Рыбалка, да, переросла вообще в совершенно другое дело. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Че? А, пойдем. Why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid Этот any more банк бы excitement. ограбить. Так, а что ждем-то? All right, gentlemen, follow me. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon.
He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. Very funny. So, you're going back to see that Sheriff Gray? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. This is the spot. Down to the left there. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Ah! Ha! Yes, over there on the shore. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck. Будут по полной, короче. Ну. What about stupid luck? Зато и любим, That'll do too. Head towards the middle of the lake. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. Strong or good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. You got a bite. Looks like you got a bite, Arthur. Fish on the line, Arthur. They're nibbling. Got 'em. Hey, look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. There he is. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with
3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah, you do. He was maybe 20, 21, walked in all full of himself. We had a big feast, toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. You hooked him. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed the lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and Бля, wide. по-моему, даже было мышкой бы удобнее крутить, чем этим правым стиком, блять. Это же пиздец просто. Мне кажется, даже левым было бы удобнее крутить, чем правым. Как же неудобно крутить, это просто жесть. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Ай, бля. Well done. Ha! Got ya! Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Now reel him in, Arthur. Nicely done, Arthur. That one gets to fight another day, huh? You got a bite there, Arthur. Just gotta reel him in now, Arthur. Good job, Arthur. Yeah,
That's a keeper. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Aha! Thank you, boys. Now, Hosea. Yes? How about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we 3 poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this round, 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 round. We care not for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchant men that do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. Oh, bravo! Bravo! You know, we should not let the folks back camp get too much fun. Indeed not. All right. I think we are gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. Кто бы сомневался, но классика. Поймайте рыбу вместе с датчем. Вырубите Андерсон получит ни одного урона. Нихуя себе! Он, блядь, с ножиком, блядь, урона не получит. Классно. Классно придумано. Так. Квест какой-то. Белый. Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here?
well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Так, хорошо. У них какое-то еще было задание сейчас, нет, белое? Какое-то же еще было, нет? И оно пока тебе пропало. Так, Грей. Значит, попросил нас разнюхать в районе. Кайнга Хустон, где Греях. Вот, вот что это такое? Рыбалка Хавьер. Вот сейчас на рыбалку сходим с Хавьер. What are you doing? Going fishing. The rivers around here, famous for the smallmouth bass. Fella I met showed me a couple spots. You want to join me? I can't fish with you. You're far too good. Oh, come on, come on. Hey, join me. I'll show you a couple of my tricks. There's a spot. Чё? Вы напали на свою лошадь? Чё? Чего? Я до нее даже не дошел. Прикольно. Напал на свою лошадь. Классно. Glad you're so excited about this. You will be too when you start pulling out smallmouth. Okay then, girl. Okay, follow me. I thought you said it wasn't far. Too far to walk. No, yeah, come on. Been a while since we rode out, just you and me. Probably since we went looking for John on the mountain. Already seems long ago. How you feeling about everything? Been a strange couple of months. Hey, you know, I can't even return to my country because the price on my head is so big. This is nothing exactly new to me. And I'll always be loyal to Dutch. He sees the world the same as I do. If we have to fight, we'll fight. If we have to run, we'll run. If we must die, we'll die, but we'll stay free. And Dutch, you don't feel like, well, that he's doing things a little differently now? You saw what happened with that girl on the ferry. No fight, good or bad, is won without blood. I know that better than most. I think too many people are focusing on Dutch when they should be looking at themselves, what they could have done better. Maybe you're right. We'll cut through to the right here. Ha! The other day, I rode down to the Lanahatchee River and caught some beautiful steelhead trout. You mean the Lanahatchee River? No. The Lanahatchee. It runs right near here. Yeah, but it's pronounced Lanahatchee. Why is everything in English said differently than it's written? Make us feel stupid? Oh, you're asking the wrong feller. Здесь нам покажут флешбэк с паромом, я прям очень надеюсь. Okay, it's just down the hill here. Интересно, что там произошло.
Come on. Let's go try our luck. Pretty country. Beautiful. Come on, let's go see what's biting. You take this spot, Arthur. I'm going to cast from over to the right here, so we're not in each other's way. Hold on. Time of day really can make a difference. They feed early morning or late evening because that's when the insects are more likely to be out. We're lucky we got such nice weather, but rain can be good. Sometimes big fish think the raindrops are insects. Look at that. That's a good-looking fish. Well done. Okay, let's try for another. Well, I guess it's still relaxing even if I don't catch anything. Sort of like staring at the sky. It's your bait, I think. Come use some of mine. Oh, it's not the bait. It's me. I've always been a poor fisherman, especially compared with you and Jose. Just try some of my... Here. Crickets. Thanks. Another one. This is an angry one. Look at that. That's a good-looking fish. Well done. There you go, Arthur. Don't rush it, Arthur. He's small, but might make a nice meal. Oh, keeping you. Let's try for one more and then head back. What do you say? That's fine with me. I was thinking, you remember that stagecoach we held up in Nevada? Yeah. It was a tip from that crooked lawman in Reno. We opened the door and it's full of women and children. Rich, but women and children. So we let it go and read in the newspaper that the O'Driscolls robbed and killed them all the next day further down the trail. Yep. You know, way back in the day, Colm O'Driscoll and Dutch were sort of friends. Friends? Well, not friends, but they had an understanding. Then Colm's mean streak got meaner, and Dutch wanted to try to live a different way. And now, here we are. Another one. Come on. У меня, блядь, вообще не ловится нихуя. Наконец-то.
смысла вообще нету. Да это я понял, все как в финалке, блять. Все как там же, реально. Ну и как в Far Cry, блять. Не, ну вот ближе к финалке, чем к Far Cry. Far Cry все-таки какая-то своя такая была. Своеобразная рыбалка. Not bad, you see? It's the bait. It ain't just the bait. I'm gonna head back. You wanna join me, or you keep trying for these bastards? I'll come. Okay, let's go. Мы тут мы уже не так уж и далеко-то ускакали, чтобы катсцены, помнишь, для нас. Ой. Так. О, что еще появилось? Дело какое-то, что ли? Кто тут хотел на дело меня позвать, а? Кто хотел на дело позвать? Не? Ну ладно, да немножко пойдем с вами. How are you? Alive. You? Fine. Let me ask you a question. If I was to kill Miss Grimshaw, would Dutch be mad? I think, as a general rule, Dutch likes to avoid murder within the camp. I mean, there was that one time, but he was a traitor. But Miss Grimshaw, well, Dutch has a soft spot for her. I thought as much. Was she always like this? I ain't quite old enough to know. No, of course. So as long as you've known her? She's always liked her swill of vinegar. I'd like to give her a swig of arsenic. We'll just do it discreetly. I will. You fancy a game of dominoes? Sure, why not? If I'm playing with you, she'll leave me alone. There. Now what I get? When I walk around roads, it feels like a town trapped in time. It really does. Whatever you say. All good, Miss Grimshaw. Domino. Oh, that's not too bad.
I've got nothing. Она постоянно очки получает, а я нет. Я не понимаю, серьезно. You people want to eat or not? Damn, that's not pretty. Oh, all right. Great. Here. Ah, here's one. Oh, that's no good. You're in some trouble, my friend. Nothing here. Nothing, pass. No, pass. Yep. Sorry, ain't worth much. Как эту хуйню играть, я что-то не пойму, блять. Очки присуждаются, если сумма открытых на конце значений является кратной 5. То есть, допустим, если ровно 5, или если ровно 10, что ли, бля, хуйта какая-то. I guess I kind of feel bad for you. Yes. Не понял вообще, реально. Хуйта какая-то. Come on, don't beat yourself up over it. Дач появился. А куда деньги пропали? Блять. Куда должники-то пропали? I'll get on those debts.
Good, good. They better be. Я еще в лагерь, когда зашел, у меня почему-то появилось... А, вот. Я еще в лагерь, когда заходил, у меня появилось, типа, какое-то ограбление. Почему этого нету? Я сейчас еще подожди, к Пирсону зайду по-быстрому, по бырику, кое-что проверить хочу. Oh, Mr. Morgan, I've jotted down a few things that I think could be nice additions around here. Thanks, Pearson. Haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. All right, Pearson. Just in time, Mr. Morgan. Many thanks, Mr. Morgan. Так, ладно, сейчас буквально, наверное, перерыв на 5 минут, и мы продолжим. Буквально 5 минут.
Все, извиняюсь, продолжаем. You all right there? Not so good. Okay, my girl. Yep. Yeah. So, tell me, is your people, Jacobites or English lovers, are there? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. And you believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? All right, let's do this. How far is this place? It's a bit of a ride, not too bad. Back up north is Trench, not far from the state line. All right. Look out. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honoured us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. Easy. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. Morgan. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works? We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times do you have to tell me? What's that box by his tent for, then? Camp funds, supplies, and the like. In fact, you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way, don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Hey. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now, that was bloody chaos.
Did you get split off with Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davy was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up. Beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stop giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right, it's going to be off the road up ahead. Up here, Morgan. Let's leave the horses here and go the rest on foot. Don't want them to hear us coming. Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Look, there's one of them outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Hey there! Whoa! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Art. Here come the rest of them. With your hands up! Nice and easy! You saw what we did to your pals here! Okay, I give up! Don't shoot! I ain't armed! Tell us where you stash your money, and we'll let you live. Well, all right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunday right here. You know what? Just get the hell out of here, and don't look back. This is more like it. Good work. Hey, what about my cut? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need the lecture again. See you back at camp. Never know what folks got stashed. There's gotta be other places out there like this. Надеюсь, новые. Вот, видимо, не новая. Ух ты! Самозводный револьвер. Подожди, самозводный. Это не из онлайн? Самозводный револьвер. Там, по-моему, такой же, нет?
Ну, по названию. Это не он? Блин, только у меня теперь этот тут. Да, у него качество, конечно, пиздец. Так. Ром. Соленое мясо. Сыр. Так, у нас, я надеюсь, какой-то незнакомый человек. Пиздим сейчас. Сходим сейчас. Вроде все. Блин, я надеюсь, я не просру свой дробовик обрез. Но я не знаю, почему-то я хочу взять самозводный этот. Ой, у меня, у моего тоже хуёвое качество. Уже. Чисти, блядь. Чисти, говно, чисти. Да, ой, забыл их облутать. Так. О, масло вернул. Ну, одно, правда. Еще для одного места осталось. Кто здесь? Здорово, чел. What the devil are you looking at? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I don't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman? Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals. They escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend. Help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. Well, I believe the zebra's up near Larned Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's Bloody Margaret, not madam.
Margaret, mistress of fucking danger. Да, интересное задание, конечно. Интересное. Ну, погнали выполнять тогда чё. Зебра Маргер должна быть где-то неподалеку. Погнали зебру за зеброй. Лодки, конечно. Ёпта! Господи! Я чуть не испугался, серьезно. Да чё такое? Я такой, чё, блядь? Думал, у меня около красного. Чё это такое? Хуйня. Не смешно. Не смешно. Это чьи? Look here. What they done to you? Easy there. Hey, easy now. Take it easy there. Easy. You're okay. Whoa. Whoa, easy. Easy. Your stripes better not rub off on my pants. Да. На зебре как-то странно очень, это очень странно выглядит. Главное, что моя за мной бежит. Хоть в чем-то слушается. Это непослушный кляч. Мне самое интересное, как я буду тигра ловить и со львом. Вот это самое интересное. Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy,
Don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning, there, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment... Of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Пойдем к дрессировщице тигров. Помогать ей. Что-то мне прям интересно, что сейчас будет такое. Как мы будем вообще тигра ловить? И льва? Посмотрим. Don't do this to us. Hey, mister. Oh. Miss. Howdy, mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? Nah, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. Your lion from Timbuktu, weren't he? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. That first set of shrubs, that's where I lost sight of him. I got it. I got the trail. These are paw prints. Looks like blood to me. Shit. What's this? Oh, darn. I found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy! Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner.
The other half? Really? I'm gonna put them in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Grub's up. Stay down. She won't be too far away. Come quick. I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. И зебра, наверное, не настоящий, просто, наверное, осел перекрашен. И тут, походу, все переделаны животные. Oh, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out? Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. I imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. Now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. Aw, you would have managed it yourself. I just helped you along. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddammit you! But a cowbarn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So,
I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Ну да, это игры это очень херово, когда у них когда у них пума, блядь, тигр, а осел это зебра. А этот это что еще сзади, лев? Еще одна собака или что? Или это реально вот это уже настоящий лев? Потому что нам, по-моему, для какого-то амулета нужна лапка льва. Для чего-то нужно было. Я не помню для чего, но для чего-то нужно было. Посмотрим. Сейчас ее достанем здесь и клиент потом. What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here. Oh, yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. A dog? Now, you excuse me. Step aside. What? I said step aside. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. Сейчас это нихуя не будет. Просто будет нихуя не пес, блядь. Я не удивлюсь, кстати, если это в этот раз реально будет. Прикол реально просто лев будет. Look what you done! Look what you done! Son of a bitch. I'll take care of this. Come on, girl. Куда он побежал-то? Easy there, girl. Бля, походу реально лев. Ну, я не удивлен. Easy, boy. Easy. Shit! Woo, he got it! He shot the thing! Is it dead? I pray that thing's a goner. Да, все-таки вот с кого. Амулетик сделаем. Ну я говорю, я уже не удивлен, как бы, что это реально лев был. То есть какое-то все-таки реально животное они не перекрашивали. Получается, они просто собаку как запасную сделали, как запасного льва. Ну потом будем из кубчика сделаем амулет. Посмотрим как раз что он даст. Чего
18. Это нормально. Тут Андрей. Или кто тут? Кирилл остался, кто-то. Я думаю, что вряд ли Кирилл, наверное, ты тут сидишь. Ты тут сидишь. Odysseus returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Market, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I knew. A goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. All in good time, my dear. Так, ладненько. Пошли, наверное, долг собирать. Да ладно, наверное, с этого начнем. Так. О, золото. Надо же. Какое золото-то? В доп. Заданиях нету медалей. Там нет ни цели, ни топ задач. Просто как бы проходишь и все. Не золото. Как бы я прохожу, по сути, доп. Задания, но ничего такого как бы не получаю. А что за белый кружочек слева? Не новый незнакомец. Белый кружочек слева. Где? Ну это долг. Вот долг и вон там долг. Я сначала у нижнего решил взять. Все равно 2 заберу. Но нам дача запретила оружием пользоваться, поэтому сейчас может быть из-за этого какой-нибудь запара. Нам надо еще серийного убийцу найти. Мне почему-то кажется, что этот дом где-то около Валентайна. Не знаю, вроде мне говорю, я где-то прям такой видел с подвала. Прям точно видел. Вот где он там, я забыл. Мне вообще кажется, что он около Валентайна. Ну сейчас соберем долго и проверим. Как раз туда сходим. Может быть я прав, может быть я прав.
помню, я помню. Leave and go where? I've lived here my whole life. Life? This what you call this? This ain't no life. We got work. We are earning money. That's more than most. Barely enough to stay clothed and fed. I ain't gonna work Everything for the all rest of my right? entire life. Now this is ridiculous. I'm out of here. We'll talk about this later when we ain't being rudely interrupted. Ugh. He'll come around once he's settled. I'm sorry you had to see me like this, mister. It ain't becoming. Never ends, does it? That's Rhodes for you. Town where everyone's talking about leaving and never does. Whew. Так, сейчас еще раз сохранюсь. Вот тут же рядышком. 46% прошли мы. 46. Собака срет нормально. Сейчас я это делаю, что-то это все занято. Partner? Morning to you, amigo. Your face looks familiar. Uh-huh. Maybe I was mistaken. Don't mind me. So long. I ain't never gonna get the hang of this. Dad don't care if it's pretty, right? When use. Start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I don't... I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? All right. Oh, this ain't right. I mean, I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Don't be shy. Ain't no one around. Just my auntie? You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister.
Good day now. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy! Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this exhumation. Hello there, I'm sir. sorry, ma'am. The church grounds are closed for maintenance work. Well, it's about time, too. The place was in need of some care and attention. Ain't nothing doing in this town, that's for sure. There's them that's born to it, there's everyone else. That's how it is. Things was done on merit, you and me'd be running things. Sure would. Hey, look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella, oof. Damn choir boy. Get the hell out of this churchyard. Or you boys gonna need yourselves a preacher. You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard! You gonna get a... You gonna get it! Should have walked away. Shit. Hope this hole's dug. All right, well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? Well, she had a brooch here. Looks like diamonds. Well, this'll do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, Так, один долг выплатили. Теперь, короче, чё, в Стробери, да? Я бы хотел попробовать, короче, до Валентайна добраться. И, ну, слева там походить где-нибудь. Просто посмотреть. В любой момент, в принципе, можно в Стробери отправиться, поэтому... Там еще, кстати, помыться надо, блядь. Я весь грязный. welcome back. Валентайн. All right, here.
Hey, mister. Hey, buddy! Good to see you again, friend. I've only gone and forgotten your name. But worse than that, I've forgotten my own name, too. It happens to me. You ever forget your name, mister? Sure. See? We're made for each other. I mean, as friends. I knew it. There's a big crazy fella with a gun, and I'm a little crazy fella. Can't afford a gun no more. Stick with him, Jimmy, I said. And then I said, your name ain't Jimmy, it's Mickey. And then the fella I was talking to in my head, even he didn't want to talk to me no more. I'll see you around. I've gotten real confused. Okay, then. Justice will be served in this town today. Yeah, justice needs doing. You took 3 innocent lives, and for that, the law demands that you shall pay with your own. Oh, please, God, please. Please let him go. Do you have any last words before you meet your judgment? Yeah, I wish I could kill them all over again. I love you, baby. Oh, God. Be good. Give him hell. We will not tolerate detritus like this in our community. Justice prevail today. Well, now, I was wondering when you'd be back. Welcome, welcome. Come on in. I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. How'd you like some help in here? Yeah, okay. Sure. Just relax. I'll take care of you. Let me know if you'd like a bit of an extra scrub anywhere. You let me know if you need anything, all right? So how's it going? Fine, thank you. Been a while since I've been able to relax like this. Really now? Yeah, I was nearly married once. She never bathed me. Oh, I'm not sure what to make of that. All right, I think I'm good. It was a pleasure. All the best to you. I've been in Valentine's so long, I just don't see myself anywhere else. See you soon. That's what
Nothing but You ain't worth two shits, whole damn lot of you. You're worth one tree, one buffalo, one redskin. I shot 19 of them once. Well, buffalo, not redskins. Don't know how many redskins I killed, but they deserved it. They weren't Christians, so I sent them to hell. They should have thanked me. All you fools really kidding should thank unless me. you've got a mustache. All right, what can I do for you? Ain't no Wild West no more around here. Ain't nothing. Nothing nice. It's more goddamn America. This here's a cut for a stand-no-nonsense man. More goddamn prissy women in men's clothing. Bet you're glad you stopped and by. women in women's clothing. I ain't scaring nobody. I need a bed. My old Bessie, she could skin. Please help me, God. Well, Look at you. Oh, well then. Not again. Come on. Чё, блять? А чё она там делает вообще? Прикольно. Класс. Как так получилось? Не круто, конечно. Ой, бля. Where's that horse got to? Так, а Чивира реально, что он там делает, я не понимаю. Ну пошли до конюшни. Пошли до конюшни опять, блядь. Опять назад бежим, блядь. Get out of the way, damn you! You good-for-nothing cheating bastard! I ain't hearing no more of this. I won that game fair and... Oh, jeez! Who else wants some? Huh? Sure, I'll shoot you. Wouldn't mind some practice. Well, let's get to it then. Let's go. And there we go. Oh my God. Hi there. You won't regret it. Так, а какой купить могу? Рысак, голландская, венгерская. Ну, в общем, все херовые какие-то. Нет, я сам главное, что... Блядь, да господи! Бля.
Вот, блять, ну это херня такая, ну господи, ну сбил тебя на лошади, ну не убил же. Почему за это реально столько чести отнимают? Он же живой. Hey, Wallace, this here's the kind soul I was telling you about. The one that gave you the medicine when the snake got you. I guess so. Listen, friend, I know I can never repay you, but how about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab? Oh, well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do. With him being sent straight from the Almighty to save my life. Hey, what can I do for you? Fella outside told me I could grab something on his tab. The one with the bite in his leg. Ah, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Fine choice. I'll let him know. Bye now. Oh. Hey, girl. Hello, Sam Hill. Hard to hear over the wind. If you say so. Скакали на маркер, я не знаю. Посмотрим вот эти вот, осмотрим вот эти дома. Может быть, один из них как раз тут с подвала. Посмотрим. Мне кажется, что этот дом где-то реально здесь. Почему-то. Oh, hey there. How's it going? Well, it ain't going at all. We're broke. We're about ready to call it quits, to be honest with you. Listen, I hate to ask, but do you think you could lend us the money that we're going to need to finish? I will pay you back, I swear on my life. All right, here you go. But you best not be playing me for a fool. Oh, I ain't, mister. I swear. I can't believe this. I'll be back later for what you owe me. I'll have it just as soon as we manage to sell this place off. Giddy up. О, знакомый человек. А, ну понятно. Вот тут этот дом.
Уважаемый господин редактор, должен вам сообщить, что очень беспокойно тем, как мало внимания ваша газета уделяла в августе недавним убийствам, совершенным в наших краях. Злодей, совершивший эти убийства, вне всякого сомнения, обладает недюжинным умом, силой и коварством, представляет прямую явную угрозу для всех читателей вашего издания, а также, вероятно, для его авторов. И следовало бы вам относиться к нему с тем уважением, с которым заслуживает. Ёпта. Блять. Have you come for me? Or was this all nasty surprise? Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? You should think about that. Save yourself thinking about what's about to happen. Now, I'm not going to lie. It's not going to be nice and fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. See? That's what happens. Конченый какой-то. Подожди, я точно там все взял? Так. Че, бля? Нет, видимо, все. Видимо, все. Found that fella you were looking for? Which fella? Put him down. Put him down. Fella well, it ain't nothing nice. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar of that broke-down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on. My name is Edmund. Edmund Lowry, Jr. And you'll remember that, my friend. I'm sure I shall. You are a frightening fella. Oh, I'll behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better.
I'll get you a lawyer, don't you worry about that. You get in that cell, calm as you be. Get him off me! Oh, thank you. Thank you. My lord. What a monster. Yeah. Well, like I said, have someone head up to his cabin. I think he killed quite a few. Oh, there's a lot of sick bastards out there. Here. Here's some money for your trouble. Thank you, Sheriff. What a mess! Ну что, мы поймали его. Мы его поймали. Ну что, тогда будем закругляться, потому что уже 6. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не знаю, будет ли сегодня еще стрим. Скорее всего, нет, так как завтра понедельник. Скорее всего, как обычно, будет стрим завтра в 4 по МСК или в 3. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. С вами был Андрей, Артур Морган, Red Dead Redemption 2. Увидимся уже скоро. Всем удачи. Играйте только в лучшее.